So, akantu kakutegekere kana kibanga kengenze walanyi. Okay. Yes. Bakayita service delivery chapter kano katono nnyo nga bw'okiwulira kapeegi 4 naye kamakulu nnyo ndowooza n'okusinga ebimu ku bye twasoma edda kamakulu nnyo service delivery. So no matter how good you are at fixing things, your conduct with the client or customer will make or break the company. Newankubadde omanyi okukanika otya oba otya, engeri gy'ogenda okweyisaamu eri bakasitoma ejja kukola ekintu kinene nnyo. Yeeno engeri ya lwaki abantu abatalina nnyo kye bamanyi mu mirimu gye tukola basobola okusigaza bakasitoma, si nti lwakubanga akola omulimu mu butuufu bwagwo, naye olw'okumanya engeri y'okukwatamu client. Mu mirimu mingi ne bwe muba mu ki oba mu maduuka oba mu ki, engeri gy'okwatamu bakasitoma ekola kinene nnyo. Ne bw'oba by'otunda temuli nnyo makulu, naye engeri gy'obakwatamu kintu kinene nnyo. So nga gwe omuntu agenda okuba ng'ogenda mu firudi okolegane ne bakasitoma, engeri yo gy'olina okweyisaamu ng'otuuseeyo gye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. This goes a very long way from mere time management to communication skills and so much more. Olina okuba ng'okwata obudde, si kugamba client nti nja kutuuka oba ku ssaawa nga 5 n'otuuka ssaawa 8, bimunyiiza ebyo. So mere time management, then communication skills, engeri gy'ogenda okwogerezeganyaamu naye. The business is set up to fetch money, and to fetch money, the business needs as many customers as possible. Again, business omusajja yagitondawo yagitandika nga ensonga egitandisa ayagala kukola ssente. Y'ensonga enkulu kukola ssente. Kati ate okukola ssente, omuntu alina okuba ng'afuna bakasitoma nga bangi. Kubanga tewaliyo business ekola ssente ng'erina bakasitoma batono, teriiyo. Ambeze nange byendiko bineetaaga okuba ne bakasitoma nga baki abangi. Abatono kati 2 3 mu butuufu basirina kyenkola. Neetaaga bakasitoma nga bangi, awo mbeera nsobola okubeekinga ssente. Kiri obvious ekyo. This is achieved in repeat business or referrals. Okitegeera nti bwe mukanikira omuntu ye mukanise ne bikola, ajja kuba agamba okay, kanziremu mbayite bakanike ekirala ekifudde. Oba nina mukwano gwange ayina ekyafudde ekirireetedi ku kyange, kamuwe ennamba y'abagundi bali nange bankolera bulungi, eyo ye referral. Okitegeera. And all the above can be attained with the cannot be attained with the poor service delivery. So, ebyo byonna byetwogeddeko business referrals tusobola zifuna ng'omuntu tomuwa service emala, omuntu tomukoledde kyabadde asuubira, oba tomukutte bulungi. Naye oba okanise ne bikola, yes, naye ng'oli arrogant, oba ebintu by'obikola nga bw'oyagadde, oba omubbye, ebintu ebyo bw'anaakimanya n'akirealize nga muli, kijja mmuleetera okugamba omuntu ono kale yadde yakanikeko naye yanseera, yadde yakolabwa naye omuntu ono yannyonoonera kino, yakola kiri, yakyafuwaza wano, laba ekisenge kyonna bwe baakikola. Kitegeera. So ebiseera ebisinga point ezo ze twogeddeko tosobola zaakivinga na poor service delivery. Tugenze ku gundi awo eddako slide eddako eri customer care, engeri gy'ogenda okukwata mu customer. Kyo kikulu nnyo mu bizinesi ezo zonna ezo, nammwe mwali mubirabyeko eyo ne weba Uganda eyo ne biki. Customer care kintu kibeera ku buli mumwa gwa business person. So good attitude as you respond to service calls. Service calls kitegeeza essimu client gy'akubye ng'akubuulira obuzibu bw'alina ku site. Tyalo compressor yange wano ekola, oba faani mota terani, oba uniti yange
gye tuyitanga service call. Kati gwe technician asookerwako oyinza obutabuka ku level eyo mangu egenda kuisinga wabula ngenda kukitwala mu ngeri gwenga omuntu bwe baba bakuwadde omulimu katugeze bosi wo abakozesa oba supervisor akugambye nti kati genda ku site bweti kati kitwale nti ogenda ku respondinga kweyo service call yadde tokutte essimu wano naye tugambe nti gwe basindiseeyo mu kukusindikayo omuntu oyo gy'olaga yadde teyakubidde gwe kugamba nti kino kirwadde oba ki ogenda kwogera naye ku ssimu omubuuze waali wawonaamusanga ani aliwawo gwe nnyinza otuukirako ebintu ebyo essimu eyo kati mu ngeri gy'oyogeramu ku ssimu eyo kintu kikulu nnyo kitegeera n'omubuuza naakusanga nti oba mpeereza location oba bintu bwe bityo oba kitegeera eyo koolo nkulu nnyo n'obeera ng'oyogera n'omuntu so n'abeera ng'amanyi nti waliwo omuntu ajja agenda orespondinga oba oluusi naye bayinza omuwa ennamba yo ne bamugamba nti awo yo technician yagenda okujja ku site yo kati ye nakukubira nti alo baŋambye gwagenda okujja naye kati ki oba ki so the way you respond to that call is what we are talking about good attitude. Then if you miss a call from a client or someone gezaako nnyo at least olulaba missed call ogezeeko omuddiza okitegeera si kulaba missed call noga onayansumbwa kyalina byenkola ogikuwa okwate essimu obadde tolirabye omisinze gikwata omukube naye mbadde siri kumpi na ssimu naye nga tujja essaawa yonna muli kiina ekimukakkanyamu muki omutima yagawo waliwo abajja newankubadde ali mu mbeera nze. Then keep time. Nti genda tuuka ku site supervisor wakugambye otuuke ku site ssaawa 2 bw'ate otuukayo ssaawa 4 bw'ate wabaddewo jjaamu simanyi enkuba yakedde kutonnya ate biki ate kyayi ate ebintu bwe bityo ezo excuse abantu tebazaagala mu bizinensi ezo tezikula tetwagala omuntu bwe kugamba ssaawa 2 nga ssaawa 2 oli wali ekitegeera kyekyo kyengezaako zo batraininga wano naye bagamba nti mujje ku ssaawa 1 n'eddakiika 15 nga njagala 15 I want you to be on time. Ngezeeko okukusika eriyo nti ne bw'onaaba otuse mu buli obudde oba osobola okukuuma obudde kitegeere nze nyinza obutatuukira mu budde nze nga nze yes naye tojja kuyimirira waliwo ngambera bwenga totuukira mu budde sebo gwalina okwekubiriza kati gwe sayidde kuba olina okwekubiriza at least obeerewo mu budde nze yadde sinakola ki sinatuuka it gives you credit ng'omuntu. Then another is communicate where necessary. Olaba nga waliwo embeera etalina kusobozesa kutuukira mu budde kubira omuntu omugambe nti nabadde nagaanya okutuuka awo ssaawa 2 naye nyinza obutasobola olw'ensonga bweti ne bweti okitegeera communicate where necessary always bw'olaba nga kyetaagisa nga totuukire mu budde oli at least mu informing si kusirika n'ojja leeti ne mutandikira kuyombera ku site. Another is active listening and using simple terms. Nti bw'otuuka ku client kimanye nti client oli alina ekizibu ogenda omutuukako already alina ekizibu ali desperate embeere kubanga kati bino tugenda kwogera ku bantu nti oba ono alina firiji eyo mulimu amata biki bifudde oba biyinza okufa essaawa yonna firiji keevuddeko oba oli alina air conditioning system ye ebbugumu abantu libali bubi mu karestaurant ke otuuse aba akusuubira nti kati kale gwe obeera nga seebiyawe bweyo essaawa katate sikutu kubanga yakakulaba agezaako kunyonyola byakunyonyola gaaya kati anti nsooka olindeko ebito biŋŋamba obeera ottamu gundi ye muliye ekitegeera so olina okusooka n'omuwuliriza
byayogera byonna n'obiwuliriza n'opiikingamu by'opiikingamu okitegeera n'ogera ng'ofuna information okuva eriye yadde oluusi ayinza okwogera ebitajja kuggwe nga tebimaking a sense naye omuwodde n'ayogera ensonga ye then bw'oba omunnyonnyola ebintu nti muli mu kwogerezeganyaawo naye ogezaako omunnyonnyola ki ekiyinza okuba what the problem is. You try to use simple terms z'ategeera si kutandika kumugamba nti kati olaba refrigeration cycle ebeeramu biki evaporate ebyo tayinza obutabitegeera kitegeera ogezaako n'omumenyera omugamba nti kati olaba munda omwo empewo eba eyina okutambula bweti eyite eyingirire wano mu kino ekituli ginnyogoze emaleeta efulumeyo banzijukira lumu twagendako ku site emu nga waliwo client akubye essimu agamba essi tezikola kibiki waliwo wali mu nsonda mpulira SF bulungi naye ate wano ekino tekifulumya mutekayo siwulira mpewo nentuuka wali nenkirealizinga nti yali alina unit FCU mu ceiling naye waliwo side intake ey'empewo ne discharge y'empewo nga ye bw'agenda ku discharge awulira empewo ekola ki efulumamu ennyongoga ate bwadda wano ku entry talina kyawulira kati ye mugongo takimanyi era nga kimutadde nnyo ku bunkenke nti eyo esi tekola yeetaaga gikanika twatuuka yeggana edda nti kati olaba empewo eba eyingiriramu wano ne tugitwala mu unity ne tuginnyogoza ne tumala ne tugifulumizaamu eno okitegere n'omunnyonnyola eno simple si mugamba bya refrigeration cycle ye tabimanyi kitegere. Then, point eddakaawo honesty olina okubeera omuntu w'amazima wabula mu kubeera ow'amazima ate teweerabira but conscious about company policies mu kubeera ow'amazima ate totandika kweyabiza buli kimu kukinnyonnyola client mugamba nti kati olaba kati yes bagambye sente bweziti naye kati anti ezo sente kati anti zino bweziti zibeerawo zaki notandika omumenyeramenyera buli kimu wabeerawo ebimu ebiyina okwesigaliza nga kampu kitegeera si buli kimu kukimugamba naye ng'ate olina okuba oba amazima gy'ali byakutandika mugamba omulimu okugenda okutwala emitwalo 10 ate kugamba mitwalo 5 ogenda kuba honest beera honest naye ate nga ofaayo ne ku kampuniyo policies zaayo weekugamba okukoma bw'okoma toyitawo kitegeera si kumugamba ayita kukapiruta akonawo osobola okekyusiza yes kikibeera kirungi obadde honest nti asobola okekyusiza naye ate kampuni obeera ogikubye omuggo. Then point eddakaawo is be patient with the client. Yes, be patient kubanga client ogenda omutuukako ng'ali furious katugeze mwakanika luli ekintu n'ekitakola oba n'ekikolamu kati nekifa ojja mutuukako nga munyiivu ayogera ebigambo nga okitegeera so olina omukwata mpola mpola n'obeera mukkakkamu ne waaba akuyisa eki ebiseera ebisinga baclienti abamu kati nga wano ffe bwe tudiringa nabo balo balina ssente zaabwe ajja kuvuma agambye musibuwala kimmwe temumanyi nabye mukola kitegeera eyo sirikeeyo daoke tusonyiwe kitegeera obeere polite mu ngeri yonna which is the next statement. Be professional and confident ku kyokola. Beera professional and confident ensonga the situation ndikwate nga professional si bwakuvuma nti osinika kina omuddize ndikosibwa kitegeera olina okuba professional naawe bwakuvuma okay, I take that but this is this and that is that kitegeera be professional and confident kitegeera kuba kati bwali gwazze nga gwe kafuluje talina kyamanyi abamu baba basoma naye yaba talina teyasoma bino so olina okuba confident kuba bw'obimanyi obaddeko wano mu kibiina tusomye refrigeration cycle tusomye compressors tusomye byonna kati olina okuba confident kwekyo nti
kola ki ekintu kimanyi buli kuyogera naye talina nnyo kyamanyi gambye kumulengeza kutandika mulaba mu bituli naye obeere confident. Ekirala, always leave things organized and clean up. Bwe muba mumaliriza omulimu ku site gezaako okulaba ng'ebintu oba wasembezaayo ntebe ye at least gizze we wagijje oba mmeeza ye kubanga ojja kwesanga nga uniti bweri kumpi n'emmeeza y'omuntu mugisitule mugijjewo. Bwe munaagijjawo ne mukola ebyammwe ne mumala ne mugenda bugenzi bw'anaasanga mwagisetudde kijja mukola ki kijja muyisa bubi. So what you do after work, please try to organize the things that will form them. Another thing is cleaning up. Olongoseeko tegeera si byakuddugaza kifo kya muntu n'omala n'ogenda. Another is where necessary make follow-up calls. Nti bwe kiba kyetaagisa okubire client nti abantu ako twakakanise naye kati kali katya kyekakukolera kyeyo kyobadde osuubira kitegeera naye muli kiyinegeje kimukisanyusa naga kampuni eno efaayo tabwe nkubidde nambuuza n'okumbuuza oba nti eraninga bulungi kiyinegeje kibulizaamu kasitoma muli nti omuvaluwinga. Ebyo nga tubivuddeko kugenda kuba obudde buntwala sipiidi ebiddakiika simanyi oba naali sijja bimalayo bino sijja bimalayo oze nti obudde ndaba nsigazza butono ebikyalo bingimu n'omuliro guweddeko naye katugende maaso bwebavuddeko ngenda kubashayalingira ku ssimu ngenda kubakubira ku ssimu tusobole okubeera nga tumalayo gundi eno kachapta kano. So technician qualities ebirungi technician byayinza okuba byabeera nabyo kale technician omulungi nga bonalaba basoma nga bagamba gudu ati oba gudu nina byenzijjukireyo naye egundi ennemi statement ennemi okujjukira obulungi naye kyetegeeza technician omulungi biki byalina okuba nabyo. Ekisookerwako good communication skills. Good communication skills tuzogeddeko ng'engeri gy'onaarespondingamu ku masimu, engeri gy'onaayogeramu ne client, ebintu bwe bityo. Those are good communication skills. Era nga bw'owulira nti communication skills. Era wano obaba omuntu akuwa omulimu ekyo nakyo kimu ku by'olina okwogera nti the skill ennungi gy'olina. Good communication skills. Yogera bulungi n'abantu. Kitegeera. Then is attention to detail. Like technician yenna omulungi mu bino ebintu bye tukola olina okubeera attentive to detail. Buli kamu oba olina oketegereza jjuma ebyo bye nakugambye akantu nga wakasuulula ku unity tomanyi tokyajjukira nabwe kalaga. You have to pay attention because each and every part there bwe kavaako kaba kalinawo omugaso bwe kavaako kasobola oleeta obuzibu ku system. So you have to be attentive, attention to detail. Another is excellent problem solving skills. Excellent problem solving skills. Nti ekizibu bwe kibaawo olina okuba nga obwongo bwo bulowooza mangu solution. Mwenna kyendowooza nti eyo skill bugirina. Olaba ekizibu oba olina okuba nga olowooza ki mangu okisolovinza otya. Ensonga endala is time management. Yes, technician omulungi alina okubeera good time manager. Nti amanya nti kati kuka ku mulimu ddakiika bweziti mba nkola kino, ddakiika bweziti mba nkola kiri. Otherwise ojja kukuka ku mulimu malemu olunaku lulamba nga tonagumala. Bw'omala bw'ogira bw'okwata essimu bw'oyogera n'abantu ku masimu biki bimufo ky'okukola omulimu tomaneginga budde bulungi.
kitegero olina okuba nga olutuka ku site omanye nti okukola speed olw'okuddawo mu budde. Then ekirala is bookkeeping skills. Olina okuba nga onootinga ebintu bingi wano mujja kuba nga abali mubeera nga ali ku ssomero almost. Buli kaseera obeera okulikinga information eno eri then n'obirikodinga. Kyawo ku site undiyayo ndaba amps za compresses ekaseera zibeera bwe ziti oba ogenza okolowinga training nga bwatabo wajja luli mu January ogenda ozipima nga ziri 15 tugeze nojja mu February era n'opima ziri 15 n'oddamu n'opima ziri 15 ina ekintu kyo information gyekikuwa mu bwongo ng'obikuumye ebintu ebyo zoolaga rekodi zino zigenza ozikuuma kiina kyekikuwa mu bwongo so wasinga obadde tobirikodinga ozipima tomanyi ogamba baludinaiba yali bunga obukozi nerundi bwewapima yali bweta ate nga system efunctioninga bulungi so good bookkeeping nakyo kiba kirungi nti oba olina bwe wakinootinga kitegere n'emivumeeko geno gyembawa nayo kimu gye muyina okusigaza kitegeera kubanga era ojja tuukayo akaseera gabe nga waliwo weetaaga okubirifaalingako bookkeeping. Then safety minded ng'okola emirimu gino technician omulungi olina okuba safety minded. Odiringana masannyalaze odiringana sharp things moving parts n'okuba nga oli soba era ovaayo ku mubiri gwo kubanga tewali agenda kukozesa nga olina omukono gwali gumu ewali. Then ekirala is physically fit. Olina okuba ng'olina ku maanyi ng'omuvubuka era of course olina okuba ng'olina ku maanyi osobola ositula ku bintu awo kubanga compressor ate mwe munaamu ino giriplacing olowooza mugenda yitakirayo nti abagitwala ino gitwalayo kitege nti toolbox onaayita bosi we abagisitula era gwa ino gisitula olina okubaamu ku maanyi. Endala eno hygiene okubeera ng'oli muyonjo general kitegeera kibyakubeera nga ate tasenya ate biki ate awonya nkwawa bintu bwe bityo baclient tebabyagala nimbafuzi banno muwunyiriza ebigere bintu ebyo tebiba biki tebiba birungi so kyeno hygiene ng'omu wawo kapati akasigaddeyo awo kankomewo amaweereza eringi ku ssimu tukamaleyo ekyo kiveewo ndoza mukubeko short screen eno tulabe mukubeko short screen eyo such that tusobola okwogera nga mubirabako bye mbanjogerako okay ndoza mwena mwegifunye kale